Certainly income matters. In fact, in some ways, it's defining. Race matters less than people think. Latinos actually outlive whites in the U.S. They have less income. It's probably the effect of family relationships. Asians live longer than anyone. Asian Americans live longer than anyone else. It's a complicated mix and poorly understood. But for us, we know that income does drive it, and we have a life expectancy disadvantage across all income levels. Rich, poor, middle income. It's not the explanation for why we have the disadvantage. 예, 분명히 임금 격차 그리고 사회 격차가 건강 수명과 기대 수명에 큰 영향을 주긴 하는데, 근데 인종 차이는 그렇게 크진 않고, 그런데 그렇다 하더라도, 그러니까 지금 부유한 사람이 가난한 사람보다는 오래 살지만, 그렇다고 해서 미국 전체적으로 봤을 때 가난하건 부유하건 간에 기대 수명이 낮더란 얘기예요. 그러니까 그거를 단순히 임금, 연봉 이거로만 설명하기 좀 어렵지 않느냐 그 얘기를 하는 거죠. I do want to say, I mean, if you really wanted to fix life expectancy or accelerate life expectancy, you'd make everyone wealthy, right? That would be like the fastest way to do it. Except that's not going to really happen. So we're left with more social levers, trying to encourage social connection across all activities, which, by the way, will actually matter a lot in terms of income equality as well. 예. 물론 이제 우리가 다 한꺼번에 항상 이렇다 얘기하기 참 어렵고, 그런데 이제 여러 연구를 봤더니 대개 우리가 평생 학습에 우리가 참여 안 하려고 하는 게 아니라 돈이 없어서, 시간이 없어서, 여러 가지가 지금 학비가 비싸서 못할 경우도 있긴 하겠지만, 그런데 전체 연구로 봤을 때는 실제로 학습의 기회를 많이 갖고 학습의 경험을 많이 갖는 것이 건강 수명과 기대 수명에 영향을 주는 바가 크더라. 그렇다고 한다면 도시 전체나 우리 사회적 전체 차원에서 더 많은 사람들이 평생 학습 기회를 갖게끔, 또 평생 학습 경험을 할 수 있게끔 만드는 게 굉장히 우리 사회 전체적으로 다 이득이 되지 않을까. 우리가 모두가 다 함께 건강하게 잘 사는 길이 아닐까. 그거 제가 덧붙인 얘기입니다. 또 다른 분 계세요? 네. 예. 누구신지 좀 소개해 주면 제가 알아서. 예. 이거 우리 이거 할 게 없나? 예, 말씀하세요 그냥 뭐. 예. 안녕하세요. 저는 BS 컨설팅학과 최하영이라고 하고요. 여러 나라들 돌아다닌다고 하셨고 오늘 창원에 오셨는데 오늘 창원에 오셔서 느낌이 첫 번째로 궁금하고 두 번째로는 미국에서도 기대 수명이 다른 나라보다 좀 더 낮다고 했잖아요. 그랬을 때 미국도 그걸 인지를 하고 있고 그거에 대한 방안을 조금 더 개선할 방안을 하고 있는 집단이 있다든지 아니면 하는 방법들이 있는지 그게 좀 궁금합니다. Well, two questions. First of all, since you arrived in Changwon City, and she's wondering what impression you got when you visit Changwon City. Yeah. And the second question, the life expectancy in the U.S. is low, Yeah. and she's wondering whether are there any group who are trying to develop some alternative plans, alternative ways to counter this problem? Yeah. So I've been in Changwon City for all of 7 hours, maybe 8 now. So it's a fairly limited scope of ability to observe. But I would say that what we've spent the day doing is understanding the concept of lifelong learning in Changwon as part of a larger research I'm doing in Korea. And I think the things that are happening in this room and around the community in terms of lifelong learning are actually a model for the rest of the world. 지금 창원시에 지금 현재 8시간 머물고 있는데, 창원시에도 방문해서 설명도 듣고, 그리고 또 우리 창원시의 명곡 우리 복지센터도 가보고, 우리가 지혜바다 도서관도 가보고, 지금 우리가 여기서 왔는데 지금 이 장에서 사실 이게 지금 새로운 모델이 아닐까, 그러니까 지금 장수시대에 맞는 모델이 아닐까 지금 생각하고 경험하고 있다고
얘기를 하고 있고요. What about the second question? So the Surgeon General of the United States, Vivek Murthy, has formally declared a loneliness crisis, and he's quite right. Loneliness is worse than smoking in this piece of this whole social connection story. We've identified the problem, but the solutions are a lot harder. And actually what I'm trying to do is actually trying to pull best practices from around the world in terms of attacking these problems and report back on that. That's really my self-appointed mission out of this, to help the Surgeon General, though he doesn't even know it. 알겠습니다. 우리가 그 방안에 미국에서도 이렇게 이 문제 갖고 좀 심각하게 뭐 연구하는 집단도 많이 있고, 지금 스탠퍼드 센터도 그 집단 중에 하나고, 한 학자가 이렇게 지금 이 연구를 했는데 가장 큰 위기가 고독이라는 걸 발견했어요. 그러니까 이 장수, 기대 수명과 건강 수명에 큰 영향을 미치는 게 고독이라고 얘기를 했는데, 밝혀내는 건 했는데, 그래서 이 고독을 어떻게 해결할 거냐, 어떻게 풀어갈 거냐 하는 것은 더 어렵다라는 거죠. 그래서 지금 이분이 하는 거는 그걸 전 세계에서는 어떻게 지금 풀어가고 있을까? 그래서 자기가 지금 갖고 있는, 자기 스스로가 갖고 있는 비전, 자기 스스로가 갖고 있는 도전적 과제가 그 문제를 좀 풀고 싶어서 이렇게 다니고 있다 얘기를 합니다. I will say one thing. Sorry, it's not just. I mean, I'm talking about the United States because I'm from the United States. It's where my focus is. But the loneliness crisis is not unique to the United States. And other countries have noticed. England has a minister of loneliness. Japan has a minister of loneliness. Not sure that they've done anything meaningful in that, but at least they are putting a little bit of spotlight on this challenge of social connection and its importance to our future. 네, 물론 이 고독 위기는, 고독함에 대한 위기는 이거는 뭐 미국의 현상만은 아니고 전 세계적으로 다 일어나는 현상이긴 하지만, 뭐 일본도 있고 우리나라도 있고 하는데, 사실 이제 우리가 더 보려고 하는 거는 소셜 커넥션이 어떻게 이 문제를 극복하게 하는가, 이걸 좀 더 자세히 좀 보고 싶어서 다닌다 합니다. 네. 질문이 고독이랑 이어지는 질문인데. 예, 누구세요? 전자공학과 그러세요. 예. 그러면 코로나 이후로 이제 고립 식량이라든지. 죄송합니다. 마이크가 좀 여분이 없어서요. 다음에는 좀 여유 기준에 하도록 하겠습니다. 조금 시간이 걸리겠지만 마이크를 전달받으면서 몇 번의 질문을 좀 더 해보도록 하겠습니다. 네, 처음부터 질문 드리자면, 코로나 이후로 이제 고립 청년이라든지 고립 중장년이 늘고 있고, 그러면 이게 문제가 지속되었을 경우에 기대 수명이 줄어드실 것이라고 보시는지, 또 그리고 만약에 그렇게 돼서 기대 수명이 줄어드는 게 코로나에 의한 여파인 건지, 아니면 평생교육이 애초에 시스템이 잘 갖추어져 있지 않았기 때문인지, 이 두 가지가 궁금합니다. He's undergraduate student from electric mechanical engineering, but his question: after Corona crisis, even young people had this problem, loneliness, and middle-aged people also have this problem, and he's wondering whether this problem of loneliness has been occurred because of Corona, or because of we don't develop that well good lifelong education structure. What's your opinion about that? So it's a great question. I think the loneliness crisis predates Corona, and it's also, I mean, I have made the fallacy of talking about it as a older person's problem, but it's a multi-generational problem. In fact, it's probably worse with youth. It predates Corona. Obviously, got worse during COVID, and hasn't really settled back down. But there's an underlying. So COVID is obviously a facilitator of loneliness crisis, but it's not the cause. And there are a lot of different underlying causes: the breakdown of family, the rise of technologies that divide people, the use of technologies that take you away from people, the urbanization of the country, of the world. All those things have contributed to the loneliness crisis outside of COVID. 네,
첫 번째 퀘스천. 사실 이 고독 문제는 코로나 이전에 생긴 문제라 코로나가 원인이 됐다고 보기는 좀 어렵고, 물론 코로나로 인해서 여러 가지 이제 확대된 문제가 있죠. 그 가족이 와야 되거나 뭐 여러 문제 때문에 그렇긴 한데 그거는 아니라고 생각합니다. What about the second question? What's the cause of this learning is even young people and middle-aged people have this problem of learning is, and he's wondering whether in Korea why we have this learning is because of COVID and or because of we don't develop good lifelong education system or. So there are a lot of causes of the loneliness crisis. I'll identify a few of them. I don't think it's an exhaustive list. I think technology for sure, right? Technology in some ways has the potential for uniting people and connecting people, mostly divides people. It keeps them heads down in their phones. We all know that. We see that every day. I was on a subway. I could be in a subway on any city in the world now, and everyone would be on their phone and no one would be looking at each other. So technology is a piece of it. Breakdown of families. Declining birth rates means small families, means less social connections. That's another cause. And then urbanization, where breakdown of rural communities, the isolation of big cities, the loneliness of big cities, the architecture of big cities. You can be surrounded by 1 million people and be terribly lonely because of the way we organize our cities. All those things contribute to it. 예, 물론 한 이유로만 갖기는 어렵고, 사실 우리가 지금 우리가 많이 발전하고 있는 기술의 발전이 사람들을 연결시키기보다는 오히려 좀 나누는, 오히려 더 소외시키는 이런 문제도 있고, 또 우리가 도시화된 문제, 우리 도시에서의 삶이 사람들을 연결시키는 삶이 아니라 다 각자 살게 하는 이런 삶의 상황도 있고. 근데 이제 평생교육과 관련해서는 제가 차라리 말씀드리는 게 낫겠어요. 그러니까 시스템에 우리는 지금 시스템으로 가동이 있는데, 이제 실제로 여기 지금 얘기하는 부분은 실제로 평생 학습이 우리의 삶의 질에 우리가 원하는 삶을 만들어가는데 중요하게 작용하지만, 이제 중요한 문제는 이거예요. 그럼 모든 평생 학습이 다 그럴까? 그럼 어떻게 평생 학습할 때 우리가 삶의 질이 높고 우리가 함께 생활하면서 함께 좀 신나게 건강하게 살 수 있을까? 요거가 사실 우리가 좀 찾아야 되는 문제인데, 평생 학습의 기회는 상당히 많아졌는데, 양적으로는 많아졌는데 질적으로 어떤가 할 때는 좀 문제가 있는 거죠. 그러면 질적으로도 그렇게 좀 확산되게끔 우리가 연구해야 될 문제가 우리에게 있는 거죠. I do want to say one thing, which is I don't at all mean to minimize the potential impact of COVID. In some ways, actually, for some ways, it actually helped connection. I mean, for isolated seniors, the rise of connected technology actually helps. But I don't think we know the long-term effect, especially on young people. My son was 12 when COVID started. That's sort of the beginning of critical socialization years. He missed 2 years of physical and in-person schooling. And I don't think we know the long-term impact that will have on that generation. 물론 이제 코비드 영향을 우리가 약화시키려고 하는 건 아닌데, 이제 본인의 아들 얘기를 하는데, 그게 코로나가 발생했을 때 12살이었는데 가장 중요한 시점이었는데 2년 동안 같이 있었잖아요. 그러니까 그게 사실 굉장히 삶에 중요한 막대한 영향을 미칠 거라고는 생각합니다. 네. 반갑습니다. 저는 백지거신이 아까 이경렬입니다. 저희들 같은 경우 우리나라에는 혹시 농촌에 가면 뭐 경로당이라든가, 예를 들어서 경로당에서 고수톱을 친다든가, 뭐 장기를 뜬다든가, 어떤 바둑을 한다든가, 그런 또 아니면 도시에는 복지회관이라든가, 안 그러면 지자체에서 실제로 우리 한국에서는 많은 노인들한테 일자리를 창출시켜서 그분들을 움직이게 해주고 그랬습니다. 또는 저희들 나이 드신 분들은 나이 드셨더라도 많은 스포츠 활동을 그룹으로 동호회가 굉장히 발달되어 있는데, 미국에서는 어떠한 정책들이 실질적으로
그 노인들이 어떻게 활동하고 있는지 그 부분이 좀 궁금합니다. Well, in Korea, in the farming area, or in village, senior people just got together. They play Korean chess, all different cards playing or baduk or whatever. And in city area, we have all different kinds of welfare institute. So they got together. And in terms of the sports area, they also have many different communities to play golf together, to do like a park golf or whatever. And so he's wondering, so in Korea we had some policy that to help senior people to walk, to move